জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক গুণীজন বক্তৃতার চতুর্থ আয়োজন। বক্তব্যের বিষয় পলিটিক্যাল পার্টিজ, মুভমেন্টস, ইলেকশনস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য নিয়ে আসছেন জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ডক্টর আহরার আহমদ। মাননীয় সভাপতি, ইয়োর এক্সেলেন্সিজ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের বিশিষ্ট গুণীজন বক্তৃতামালার চতুর্থ অধ্যায়, যেটা রাশেদ বলল, এই ফাউন্ডেশনের জন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এটা ভীষণ একটা আনন্দের এবং গর্বের একটা দিন। এর দুটো কারণ। প্রথমত, আজ বক্তা হচ্ছেন আমাদের দেশের অন্যতম চিন্তাবিদ এবং হয়তো এ সময়ের এদেশের সর্বোত্তম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডক্টর রওনক জাহান। আমি আরও একটা কারণে আজ খুবই থ্রিলড বা রোমাঞ্চিত বোধ করছি। আমার মনে হলো যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আজ এসেছি, যার নামে এই বক্তৃতামালা, যেই জায়গায় আমরা সম্মিলিত হয়েছি, যারা বক্তব্য রাখছেন, যারা আয়োজন করেছেন, যারা শুনছেন, এই সবের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে, একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিস্তারিত প্রেক্ষিত এবং একটা ন্যারেটিভ, একটা গল্প, একটা উপাখ্যান। এই বক্তৃতামালা আয়োজন করা হচ্ছে জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক এর নামে, যাকে আমরা শুধুমাত্র স্যার হিসেবেই চিনি। তার বিশাল পাণ্ডিত্য, তার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব, তার জ্ঞানের একাগ্র সাধনায়, তার নৈতিক এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায়, তার ব্যক্তিগত বিনয় এবং নম্রতায়, এবং সবচেয়ে বেশি যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে তার সহজ, অনাড়ম্বর, চাহিদা বিবর্জিত জীবনযাপন, যেটা আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে, চমৎকৃত করেছে, উন্নীত করেছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে। এই শেষ কথাটা আরেকবার বলছি, কোনো পার্থিব লোভ লালসা নিয়ে কখনো স্যারকে বিচলিত হতে দেখিনি। যেই সব ক্ষুদ্র টুকিটাকি ধান্দায় আমরা বিভিন্নভাবে ফন্দি ফিকির অবলম্বন করি, সেই সব স্যারকে কখনো স্পর্শ করেনি। যা নাই তা পাওয়ার বাসনা এবং যা আছে তা হারাবার ভয়, যেটা আমাদের অধিকাংশ মানুষকেই তাড়িত করে এবং খর্বিত করে, এসবের কোনোটিও রাজ্জাক স্যারের জন্য প্রযোজ্য ছিল না, একেবারে অবান্তর ছিল। সেজন্য উনি শুদ্ধতম জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত থাকতে পেরেছেন এবং মাথা উঁচু করে আনন্দে, নির্ভয়ে, চরিতার্থতায় জীবন ব্যয় করতে পেরেছেন। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে উনি 1936 সনে প্রভাষক হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেই জয়েন করেছিলেন এবং 40 বছর পর যখন উনি রিটায়ার করেন, তখন ওই সিনিয়র প্রভাষক হিসেবেই রিটায়ার করেন। উনি কোনোদিনও রিডার বা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বা প্রফেসর হওয়ার জন্য কোনো আবেদনপত্রও করেননি। উনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ জয়েন করার কিছু 3-4 বছরের মধ্যেই সেই বিভাগের ছাত্র হয়ে আসলেন প্রফেসর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, যার নামে এই মিলনায়তনটি উৎসর্গিত। এই প্রফেসর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, যাকে আমরা ম্যাক স্যার বলে চিনতাম, উনি ছিলেন রাজ্জাক স্যারের প্রথম জীবনের ছাত্র। খুবই মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্যারের স্নেহধন্য ছিলেন। পরে উনি ফুল প্রফেসর হন, বিভাগের প্রধান হন, ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পরে শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। তাই আমরা যেখানে আজ মিলিত হয়েছি যার নামে এবং যার নামে এই বক্তৃতা নিবেদিত করছি, তাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল দীর্ঘ এবং খুবই গভীর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে ম্যাক স্যারই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্জাক স্যারকে দায়ী। তিনি কিছুদিন ধরে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এই ম্যাক স্যারের সুপারিশ এবং উদ্যোগেই স্যারকে ন্যাশনাল প্রফেসর হিসেবে ভূষিত করা হয়। অন্যদিকে এটাও উল্লেখযোগ্য যে যদিও রাজ্জাক স্যার লেখালেখির ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না, একটা নোট অন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ, যেটা 1957-এ পাবলিশড হয়েছিল, কিছু প্রতিবেদন, ছোট্ট বক্তৃতার বিবরণ, কয়েকটি সাক্ষাৎকার, এই হচ্ছে তার সমাহার, তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উভরে। কিন্তু স্যারের সবচেয়ে সুসংগত এবং সুচিন্তিত বক্তৃতা, যেটা পরে স্টেট অফ দ্য নেশন হিসেবে পাবলিশ করা হয়, সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকে কেন্দ্র করে প্রথম স্মারক বক্তৃতা, যেটা ওনাকে দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ম্যাক স্যারের প্রতি স্যারের যে এই স্নেহ এবং শ্রদ্ধার একটা স্পষ্ট এবং উৎকৃষ্ট নিদর্শন, সেটাই আমি আপনাদের সামনে বলতে চাচ্ছিলাম।
1930 দশকের থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে যাত্রা শুরু 40-50-এ সেটা আরও পূর্ণতা লাভ করে এবং 60 দশকে তারই ফসল হিসেবে আমরা পাই এই ম্যাক্স স্যার, রাজাক স্যারের ছাত্র, কৃতি ছাত্রী, যিনি নিজের কীর্তিতে, বিচক্ষণতায়, বিদ্বৎকল্পিতায় যিনি ওনাদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি হচ্ছেন আজকে আমাদের বক্তা ডক্টর রওনক জাহান। তার সম্বন্ধে অচিরেই আমরা শুনব। তা উনি বিএ অনার্সে, এমএতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন, হার্ভার্ড থেকে খুব রেকর্ড সময়ে 2-3 বছরের মধ্যে পিএইচডি করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কনিষ্ঠতম প্রধান হয়েছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বশীল দায়িত্ব এবং নানাবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এরপর 70-এর দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে একটুখানি ছোট্ট একটা হোঁচট খায়। রওনক আপার জন্য তখন ভীষণ মায়া লাগে আমার। ওনার শিক্ষকরা অর্থাৎ প্রফেসর রাজ্জাক, প্রফেসর মুজাফর আহমদ চৌধুরী ওনার মতন অসাধারণ ছাত্রীকে পেয়েছিলেন এবং রওনক আপা পেলেন আমার মতন অর্বাচীনকে। তো যাই হোক, দ্য গুড নিউজ ইজ দ্যাট ইট ওয়াজ ওনলি আ গ্লান্সিং ব্লো। আমাদের তার পরবর্তীকালেই ইট ওয়াজ নিদার ডিপ নট ডেবিলিটেটিং and did not reflect a secular decline in terms of the quality of the department or its reputation. In fact, তার কিছুদিন পরেই আমরা দেখলাম রওনক আপার পরবর্তী ক্লাসের পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা 80 দশকের দিকে যারা বড় হয়েছে তাদের প্রজ্ঞায়, পরিশ্রমে, প্রত্যয়ে আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান নতুন গৌরবে পুনরুদ্ধার করে সচেষ্ট হচ্ছে এবং অনেকটা সক্ষম হচ্ছে। এই পরের জেনারেশনে, পরের প্রজন্মে যাদের অনেকেই আজ এখানে রয়েছেন আমি দেখতে পাচ্ছি, তাদের একজন খুব উজ্জ্বল প্রতিনিধি হচ্ছেন ডক্টর মাসুদ হাসানুজ্জামান, যিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এই তরুণ বয়সেই শিক্ষক এবং গবেষক হিসেবে নিজের একটা স্থান করে নিয়েছেন। অর্থাৎ যে গল্পটা আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এই, যে যেই যাত্রা শুরু 1930 দশক থেকে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং সেটা যেন অতীতের গৌরবকে ধরে রাখতে পারে, ভবিষ্যতের আশাকে পূর্ণ করতে পারে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, সেই প্রত্যাশায় আমরা সবাই থাকব। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলে রাখি, এই ট্র্যাডিশনটা যদি সত্যি ধরে রাখতে হয়, গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তবে রাজ্জাক স্যার যেই জ্ঞান চর্চার কথা বলতেন সেটা আমাদের মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। সেটা নির্ভর করবে যুক্তি, বিশ্লেষণ, প্রমাণ, তথ্য উপাত্ত সাপেক্ষ আলোচনা, তাত্ত্বিক স্বচ্ছতা, ধীশক্তির সূক্ষ্মতা, বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার। এসব ছাড়া এটা একেবারে অসম্ভব, কারণ এগুলো হচ্ছে অপরিহার্য। এবং এটা হতে পারে শুধুমাত্র একটা ইন্টেলেকচুয়াল এনভায়রনমেন্ট যেখানে পরমত সহিষ্ণুতা, মানবিক মূল্যবোধ, অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রচেষ্টা, নৈতিক দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি জ্ঞানের উপর বিশ্বাস, জ্ঞান যেখানে সমাদৃত হয়, যেখানে সংরক্ষিত হয়, যেখানে বিস্তৃত হয়, শুধুমাত্র সেখানেই এটা সম্ভব, এর অন্য কোনো বিকল্প নেই। রাজ্জাক স্যার এই সব মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং তার সমস্ত জীবনটা এই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত করেছেন। সেজন্যই তাকে বলা হতো এনলাইটেনমেন্টের বরপুত্র, মুক্ত চিন্তার প্রতীক, জ্ঞানের শুদ্ধতম সাধক। তাই রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আজ আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের অনুষ্ঠানে আসবেন, আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, আমাদের লাইব্রেরির মেম্বার হবেন, আপনাদের গবেষণা লেখালেখির কথা আমাদেরকে জানাবেন, আপনাদের পাশে আমাদেরকে দাঁড়াবার সুযোগ দেবেন। রাজ্জাক স্যারের ঐতিহ্য এবং আদর্শ যদি ধরে রাখতে হয়, আরও সমৃদ্ধ করতে হয়, তাহলে এটুকু বলতে পারি আমি নিঃসন্দেহে যে রাজ্জাক ফাউন্ডেশন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একই সূত্রে গঠিত, একই পথের যাত্রা। আমি আশা করব এই দাবি যে আমরা একইভাবে যেন একই ভিশন এবং একই অবজেক্টিভস নিয়ে যেন আমরা কাজ করি, এটা আমার দাবি, আমার আবেদন এবং আমার প্রার্থনা। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Albert Einstein's famous saying, "It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge," perfectly fits our erudite teacher, Professor Dr. Rounaq Jahan. There is no doubt that her objective outlook and assiduousness have made her a top-level, internationally reputed researcher and scholar. Her writings and research findings are oft quoted in any kind of political analysis on Bangladesh. She is as such one of the Bangladesh's
premier political scientists with the ability and reputation to offer proper theorization, methodology, and in-depth understanding of political investigations. Her research interests have revolved around the areas of politics of Bangladesh and South Asia, multidimensional issues of governance, gender and development, health, legislative process, environment, public policy, and related themes. Indeed, all her publications, including articles, monographs, and books, are considered as valuable academic resources for our social and political science disciplines. Professor Jahan's research findings remain very crucial for all stakeholders, most importantly for the political parties themselves. Thank you very much. Indeed. মাননীয় সভাপতি, আব্দুর রাজ্জাক জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ডক্টর আহরার আহমেদ, আমাকে যে পরিচয় করে দিলেন প্রফেসর মাসুদ হাসানুজ্জামান, আবুল খায়ের লিতু, সমবেত সুধীমণ্ডলী, এবং আমি সবচেয়ে যেটা খুশি হয়েছি সেটা দেখে যে অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে উপস্থিত আছে, এবং যে কোনো শিক্ষকের জন্যই সবথেকে যেটা ইন্সপায়ারিং সেটা হচ্ছে যে অনেক যদি অল্প বয়সী তরুণ মুখ দেখা যায়, কারণ আজকাল আমি অনেক সেমিনারে যাই যেখানে জনাকুড়ি এবং যাদের বয়স গড় করলে মনে হতে পারে 70 বছর, এই ধরনের লোকের সামনে আমাকে কথা বলতে হয়। অতএব আজকে প্রথম এসে যখন আমি দেখলাম, তখন আমার বহু বছর আগে যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতাম সেসব দিনগুলোর কথা মনে পড়লো। প্রথমে আমি বলছি যে আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি এই জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন ডিস্টিংগুইশড লেকচার আমাকে দিতে বলার জন্য। আর বিশেষ করে এই ঘরটিতে যেটা আমারই আরেক শিক্ষক প্রফেসর মুজাফর আহমদ চৌধুরীর নামে এই অডিটোরিয়ামটা হয়েছে। আর আহরার যে কথা, যে ইতিহাসটা তুলে ধরেছে সেটা হচ্ছে যে আজকে প্রায় এখানে পরম্পরায় প্রায় চতুর্থ জেনারেশন, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, তার ছাত্র প্রফেসর মুজাফর আহমদ চৌধুরী, এদের দুজনেরই ছাত্র আমি, এবং আমারই ছাত্র হচ্ছে আহরার এবং মাসুদ, এবং আমি আশা করছি যে এই রকম পরম্পরায় আরও অনেক ছাত্র আমাদের, এবং তারা যাতে নিজেদেরকে খুবই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই ধরনেরই একটা ঐতিহ্য আমরা করে নিতে পারবো। আমার মনে আছে যে এখানে এই ঘরেই 2014 সালে আমি আরেকটা পাবলিক লেকচার দিতে এসেছিলাম। সেটা হচ্ছে যেটা মুজাফর আহমদ চৌধুরীর নামে যেটা করা হয়েছিল, এবং যেটা প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক 1980 সালে। তখন এসে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে দেখো, প্রায় 34 বছর, প্রথম লেকচারটা হচ্ছে 1980 এবং দ্বিতীয়টা হয়েছে গিয়ে 2014 সালে। তা আমি চাই না যে যেটা প্রত্যেক বছরে হওয়ার কথা সেটা তৃতীয়টা যাতে নাকি অত দেরি না হয়। তা আমি জানি না যে এই 4 বছর আমি আর শুনিনি যে এই লেকচারটা আর হয়েছে, তবে আশা করছি যে সেই লেকচারটা আর অত দেরি হবে না। এবং এটা কথা বলার এই কারণে আমি বলছি যে আহরার এসে রাজ্জাক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হওয়ার পরে সে অল্প সময়ের মধ্যে আজকে চতুর্থ বক্তৃতার আয়োজন সে করতে পেরেছে, এবং আমাদের দেশে যেখানে একটার থেকে আরেকটা প্রায় 34 বছর দেরি হয়ে যায়, সেখানে এত অল্প সময়ে 4টা করা বেশ ভালো কৃতিত্বের কথা। অতএব সেই জন্য আমি আহরারকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আহরার তো বলেছে যে আমি যেহেতু অনেকেরই শিক্ষক এবং এখানে যারা আছে আমি তাদের সবাইকেই আমি আমার ছাত্র হিসেবেই দেখি, অতএব সেই জন্য মাঝে মাঝেই আমার কিছু পছন্দ না হলে বকাবকি আমি করতেই পারি, যেটা হচ্ছে গুরু শিষ্যের এটাই আমাদের দেশের একটা ট্র্যাডিশন, এবং আমি বলবো যে এই ট্র্যাডিশনটা আসলে বজায় নিশ্চয়ই আমাদের রাখতেও হবে। প্রফেসর রাজ্জাক আমাকে
দুটো জিনিসে প্রায় আমাকে মানে অনুরোধ করতেন, অনুযোগ করতেন। প্রথম উনি আমাকে বলতেন যে আপনি মানে শেষের দিকে আমাদেরকে মানে খুব স্নেহশীল ছিলেন, আমাকে বলতেন মা লক্ষ্মী বলতেন মা লক্ষ্মী আপনি একটু রান্না করা আরম্ভ করেন। তারপরে বলতেন যে দেখেন আপনি যদি রান্না শেখেন তাহলে যেটা হবে যে আপনি যে অনেক সময় অনেক কিছু স্ট্রেস থাকেন, কিন্তু যদি আপনি রান্না করেন তখন পৃথিবীর অন্যান্য সব কথা ভুলে যাবেন, আপনি তখন রান্নায় মনোনিবেশ করবেন এবং দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েজ অফ ডিস্ট্রেসিং। তবে আমি স্যারের সেই কথা কখনোই মানে কর্ণপাত করিনি এবং আমি জীবনে কোনো দিন রান্নাও শিখিনি এবং রান্না করিও না। দ্বিতীয় আরেকটা অনুযোগ এবং অনুরোধ উনি সবসময় করতেন, সেটা বলতেন যে আপনি ইংরেজিতে না লিখে আপনি বাংলায় লেখেন। আপনি যদি বাংলায় লেখেন তাহলে আপনার শ্রোতা এবং যারা পড়বে তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। দুঃখের বিষয় যে আমি স্যারের সেই কথাটা তো বিশেষ কান দিইনি। অতএব আজকের যে বক্তৃতা সেটা আসলে আমি ইংরেজিতেই লিখেছি এবং সেটা সবার হাতে ইংরেজিতেই এসেছে। অতএব আমি যেটা করব, আমি সেই ইংরেজি লেখাটাই পড়ব, তবে পুরোটা আমি পড়ব না এবং মাঝে মাঝে হয়তো আমি বাংলাতেও বলবো কিংবা যে জায়গাটা আমার মনে হয় যে একটু জোর দেওয়ার কথা সারমর্ম সেটা আমি বাংলায় বলবো। আমি এখন আমার বক্তৃতায় পড়ব। Professor Razzaq was my teacher when I was a student of political science at Dhaka University in the early 1960s. Later, I became his colleague in the department when I joined the faculty in 1970. But above all, I remember him most as a lifelong mentor who always encouraged me to pursue academic excellence. He never let me feel less equal than anybody else because of my gender or my age. It was Professor Razzaq who in 1964 urged me to apply to Harvard for my PhD when I was hesitant to do so, fearing that I may not get admitted. It was Professor Razzaq who in 1973 requested me to be the head of the political science department, when again I was hesitant to take up the responsibility because I was young, barely 30 years old, and most of the faculty members were either my teachers or many years older than me. My conversation with Professor Razzaq, who along with others I always called Sir, generally revolved around potential research topics. During 1972 to 74, I was involved in carrying out 2 survey research projects. One was on members of parliament and another on the parliamentary election of 1973. এই দুটো যে আমি তখন রিসার্চ করছিলাম, এই দুটোতেই মাসুদ হাসানুজ্জামান সে আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করেছে, আর আহরারও তখন আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। মাসুদ গিয়ে ইন্টারভিউগুলো করেছে, আর আহরারের কাজ ছিল বিশেষভাবে একটু ডেস্ক ওরিয়েন্টেড। সে প্রজেক্টের সব ছাত্রদেরকে, যেহেতু হি ওয়াজ সিনিয়র টু আদার্স, সে তখন সেটা কোঅর্ডিনেট করতো। Survey research on political topics was a novelty at that time and drew a lot of curious attention. Some of this attention was positive, but some were not so. My research assistants had to face a lot of questions from respondents. আমার মনে হয় মাসুদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে প্রশ্ন উত্তর পেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। Police reports were also sent against me to the Home Ministry. আমার মনে আছে যে হঠাৎ কোনো কারণে আমার হোম সেক্রেটারির সঙ্গে তখন দেখা হয়েছিল। তখন উনি আমাকে বললেন যে ও হ্যাঁ, আপনি তো রিসার্চ করেন, আপনার নামে অনেক লম্বা পুলিশ রিপোর্ট এসেছে এবং আমি এটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। অবশ্য আমি তাকে বিশ্বাস করিনি, কারণ আমার মনে হয় যে একবার পুলিশ রিপোর্ট গেলে সরকারের কাছে কোনো হোম সেক্রেটারিরা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, সেটা আমার মনে হয়নি। তো যাই হোক, কিন্তু আমার শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হয়নি। Despite my enthusiasm, Professor Razzaq did not demonstrate much interest either in survey research or in the topics I chose. He tried to steer my research interest to economic and social history of Bengal.
I must admit that his efforts did not yield much success. On the whole, I found Professor Razzaq not all that keen to discuss the state of affairs of current politics. However, one topic of politics he tried to encourage me to do work on in the late 1970s was civil-military relations. He even volunteered to collaborate with me in researching the topic. স্যারের এই সাবজেক্টে আসলে অনেক ইন্টারেস্ট ছিল এবং 1959-এ উনি যখন হার্ভার্ডে এক বছরে ছিলেন তখন এটা নিয়ে স্যার একটা লেখা ওখানে লিখেছিলেন এবং আমি যখন হার্ভার্ডে পড়ছি তখন আমি ওই লেখাটা পড়েছিলাম এবং স্যার অবশ্যই মানে সামরিক শাসনের খুবই বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সেই লেখাটা আইয়ুব তখন ক্ষমতা নিয়েছে 1958 সালে, এটা 1959 সালে লেখা, 1959-এ লেখা। তা আমার মনে আছে যে তখন হার্ভার্ডে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিস থেকে অনেকে যেতেন, তো তাদের মধ্যে একজন এই লেখাটা পড়ে এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তখন সে বলেছিল যে এই লোককে তো ট্রিজনের জন্য শাস্তি দেওয়া দরকার, এর একটা ট্রায়াল হওয়া দরকার। তা কিন্তু স্যারের এই যে একটা ইন্টারেস্ট, এটা কিন্তু অনেক সারা জীবনই ওনার ছিল। আমি বহু বছর পরে সিভিল মিলিটারি রিলেশনস নিয়ে একটা ছোট কাজ করেছি, কিন্তু সেরকম কিছু নয়। কিন্তু এটাও আমি বলবো যে আমাদের দেশে একটা গবেষণা হয়নি এ ব্যাপারে, এবং আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র তাদের গবেষণা করা উচিত। But strangely enough, Professor Razzaq and we never talked about doing research on political parties, which was the topic of his PhD dissertation at the University of London. He worked on it in late 1940s and completed it in 1950. My attention to this thesis was first drawn by a reference in Khaled bin Said's book, Pakistan, the Formative Phase. There he noted Razzaq's observation that political parties in India bore the characteristics of political movements. I was intrigued by this idea but did not explore it further. 3 decades later, I did embark on my own research on political parties in Bangladesh and was amazed to discover how few studies exist on the topic. I decided in my study to provide a broad overview of the evolution and functioning of major electoral parties with a particular focus on the challenge of democratizing the functioning of these parties. The study was later published as a book titled Political Parties in Bangladesh, Challenges of Democratization by the Prathama publication. I'm sure many of you have seen the book. When I was asked to deliver the Gyantapas Abdur Razzaq Foundation Distinguished Lecture, I thought it might be interesting to reread Professor Razzaq's thesis to understand his analysis of the functioning of political parties in pre-independence colonial India, to explore what characteristics and challenges he highlighted nearly 70 years ago. Were there some practices and patterns that were evident even in the foundational years of political parties in India? After all, he was looking at the development of political parties in a country which was transitioning from what he called a non-sovereign to a sovereign state. স্যারের থিসিসে এই পয়েন্টটাতে স্যার অনেক জোর দিয়েছেন এবং উনি বলেছিলেন যে পলিটিক্যাল পার্টির আসলে ভালো ডেভেলপমেন্ট শুধুমাত্র একটা সভরেন স্টেটেই হতে পারে। তার কারণ ওনার আর্গুমেন্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এই যে হি ওয়াজ থিঙ্কিং মোস্টলি অ্যাবাউট পার্লামেন্টারি পার্টিস, এবং পার্লামেন্টারি পার্টিস হতে হলে তাহলে ইউ নিড টু হ্যাভ এ স্টেট যেখানে তাদের একটা প্লেনারি পাওয়ার অফ ডিসিশন মেকিং থাকবে। অতএব সেই জন্য এবং সেখানে পলিসি ডিবেটস, পলিসি ডেভেলপমেন্ট, এই সমস্ত জিনিসের উপরে স্যারের থিসিসে অনেক জোর দেওয়া আছে। Professor Razzaq studied political parties which were mainly focused on leading the nationalist movement. কিন্তু মানে উনি শেষ পর্যন্ত যখন উনি লিখছেন তখন কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিসগুলো ছিল ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টে লিড করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। দ্য চ্যালেঞ্জেস পলিটিক্যাল পার্টিস ফেসড আন্ডার পোস্ট কলোনিয়াল রুল অ্যাজ অর্গানাইজেশনস ফর contesting elections,
governing the state and promoting democracy were yet to unfold. Razzaq highlighted two roles of political parties. First, their role in pushing forward the nationalist movement, and second, their role in promoting democracy. At a time when he was working on his thesis, Razzaq could only observe the role of political parties as vanguards of nationalist movement, though he was cognizant of their ultimate objective of capturing the machinery of government and their potential role in promoting democracy. However, he was not able to observe political parties perform the latter two roles. Razzaq's observations about these roles were mostly normative statements, the roles he hoped parties would perform in the countries of South Asia. In this paper, I shall discuss the gradual evolution of political parties over the last half a century, primarily focusing on Bangladesh. I shall begin my discussion with a broad overview of political parties, highlighting the changing party system and the role and their key features. I shall then center my discussion on the roles of political parties in mobilizing people for social and political movement, as well as for participating in electoral politics, which is geared towards capturing state power. And finally, I shall analyze the roles of political parties in promoting democracy. I explored these roles because they are the most visible, discussed, and debated roles of parties in Bangladesh. The involvement of political parties in movement politics on the one hand and electoral politics on the other has left deep and sometimes contradictory imprints on the character of political parties. I shall highlight some of the key features of parties which originate from their involvement in movement politics as well as in electoral politics. এখানে পরের দিকে আমি যে কথাটা বেশি একটু জোর দেব সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে পার্টিসগুলো মুভমেন্ট পলিটিক্সও করে এবং তার সঙ্গে ইলেকটোরাল পলিটিক্সও করে। মুভমেন্ট পলিটিক্স করলে সেখান থেকে কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স পার্টিগুলোর মধ্যে ঢুকেছে, আর ইলেকটোরাল পলিটিক্স করে সেখান থেকে কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স পার্টিগুলোর মধ্যে ঢুকেছে এবং এগুলাতে মাঝে মাঝে কিছু কন্ট্রাডিকশনসও এখানে এসে গেছে। এবং সবার শেষে আই উইল টক অ্যাবাউট দ্য how the parties have performed in promoting democracy. আচ্ছা, প্রথমে আমি তাহলে how parties have evolved in Bangladesh সেটা নিয়ে আমি একটু সংক্ষেপে বলছি। When Razzaq was writing his thesis, the premier political party in Bangladesh, the Awami League, was hardly born. Awami League was founded in 1949 and Razzaq finished his thesis in 1950. Like many other academics, Razzaq hoped that the party system in our country would develop following the model of the democratic party system of the West. He asserted, and I quote, "The significance of the party system must lie insofar as it is an aid to the democratic process," unquote. He argued, again I am quoting for Professor Razzaq, "To be in power but to remain prepared to be out of it are conditions precedent to the successful working of the party system. The majority and the minority party of the day must be capable of transformation the other way. Permanence either as a majority or as a minority breeds conditions in the body politic incompatible with the working of the party system." End of quote. Razzaq obviously was not contemplating the development of any other party system except a democratic one. But how did the party system actually evolve over the years? First in Pakistan and more recently, specifically in Bangladesh. Let me then discuss very briefly first the changing party system in Bangladesh, and then I will go to some of their key characteristics. So the party system underwent significant changes in the 4 decades since the birth of Bangladesh. During the first 3 years of elected civilian rule, that is from 72 to 75, the country moved from a one-party dominant to a single-party system. During the 15 years of military rule, that is 75 to 1990, we witnessed the emergence of state-sponsored political parties
who retained control of government power but allowed multiple political parties to operate in opposition with restrictions on their freedom. After the restoration of electoral democracy in 1991, there was initially, that is 1991 to 2001, a two-party dominant system which later evolved into two electoral alliances led by the two major parties. Since 2014, we appear to have again moved back to a one-party dominant system. Let me just then describe a little bit the party system in the foundational years. At the time of independence, Bangladesh started with a single dominant party system. The Awami League was the dominant party. The party was founded in 1949 and soon emerged as the voice of the Bengali nationalists. The party picked up popular support by championing the full regional autonomy of East Bengal and recognition of Bangla as a state language. The Awami League was the major partner of the Yukta Front that swept the provincial assembly elections in 1954, which demolished the hold of the Muslim League, the party that led the Pakistan movement. In the 1960s, the Awami League expanded its mass base of support through its more radical autonomy proposal, 6 points, launched in 1966 under the charismatic leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Campaigning on a Bengali nationalist agenda, the Awami League won an overwhelming victory in the National Assembly and Provincial Assembly elections in 1970, the first free and fair election held in Pakistan's history. This sweeping electoral mandate gave legitimacy to the Awami League-led government during the Bangladesh Liberation War in 1971 and the post-independent Awami League regime in 1972. The Awami League again won an overwhelming victory in the first parliamentary election in 1973. At that time, Awami League faced little opposition from other political parties. The parties who were opposed to the birth of Bangladesh, Jamaat-e-Islami, Muslim League, they were banned under Articles 12 and 38 of the Bangladesh Constitution, which prohibited organization of religion-based parties. The main opposition to the Awami League was mounted by the leftist parties. In fact, at that time, I was writing an article where I wrote that Bangladesh is following the Indian model of political development. By that, one of the features of that was a single dominant party system, which India also had in its foundational years. Congress was the single dominant party. Despite the Awami League's dominance in the electoral system, the government moved to a single party system in early 1975. The party was named Bangladesh Krishak Shramik Awami League, Bakshal. All political parties, including the Awami League, were dissolved and their members were asked to join Bakshal. But the experimentation with the single party system was short-lived. After the assassination of Bangabandhu and the takeover of the country's rule by the military, open party activities were prohibited under martial law proclamation in November 1975. During the 15 years of military rule, what we find then is the salient feature of the party system was the emergence of state-sponsored parties. And political opposition returned, but then they had to operate within tight control. From November 1975 to December 1990, Bangladesh was essentially ruled by two military dictators, Major General Ziaur Rahman and Lieutenant General Hossein Mohammad Ershad. Both Zia and Ershad floated their own state-sponsored parties using state patronage as well as state machinery, most notably the intelligence agencies. Breakaway groups from existing parties as well as some retired civil military bureaucrats and technocrats joined their parties. To increase political support, both Zia and Ershad made political use of Islam and rehabilitated the Islamist groups who had gone underground or became politically inactive after the National Liberation War of 1971. In building political support, Zia was ideologically pragmatic, appealing to both leftist and rightist political forces. In December 1975, Zia repealed the Collaborators Act of 1972, which had originally disenfranchised those parties and politicians who had opposed Bangladesh.
Several religion-based political parties again became active. Muslim League was revived. Jamaat-e-Islami and Nizam-e-Islami banded together to form the Islamist Democratic League. And Zia floated his own party, Bangladesh Nationalist Party, BNP, in 1978. In February 1979, elections to the second parliament were held, which saw Zia's newly floated BNP win 207 out of 300 seats. The Awami League participated in the election at the last moment, but won only 39 seats. Though 12 parties were represented in the second parliament, the elections organized under a military regime lacked credibility and were widely perceived as being engineered by the regime. After Zia's assassination in May 1981, Zia's widow Khaleda Zia was persuaded to become the chairperson of the BNP in 1984, and since then she has remained the chairperson of the BNP and held the party together. She succeeded in transforming the BNP from a state-sponsored party to an opposition party, as she took the decision not to participate in parliamentary elections organized by the military ruler Ershad. For the first time, BNP became involved in movement politics, demanding end of military rule. এখানে আমরা অনেক সময় একটা জিনিস আমরা মানে চিন্তা করি না, সেটা হচ্ছে যে সরকারে থাকলে যেমন পার্টিদের সুবিধা হয়, কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে পার্টিগুলো যখন অপোজিশনে থাকে, সরকারে থাকে না, তখন আবার তারা অনেক মুভমেন্ট করে, সেটা করে তারা জনগণের অনেক সময় কাছে যেতে পারে, কিংবা তাদের উপরে অনেক নিপীড়ন হলে তখন তাদের মধ্যে ওই যে আমাদের দেশে যে পলিটিক্যাল মার্টারডম, এই সমস্ত জিনিসেরও কিছুটা তাদের সুবিধা হয়। যেমন আমরা যদি আওয়ামী লীগের ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখি যে আওয়ামী লীগ কিন্তু 50 এবং 60-এর দশকে খুব কম সময়ে সরকারে ছিল, কিন্তু পার্টিটাকে তারা অপোজিশনে থেকেই তারা কিন্তু অনেকটা মানুষের কাছাকাছি যেতে পেরেছে। অতএব যে অপোজিশনে গেলেই যে পার্টিগুলার ক্ষতি হয় সেরকম কিছু নয়, অপোজিশনে থাকলেও অনেক opportunities থাকে party building এর। Ershad, who was the second military ruler, followed the path of his predecessor Zia and founded his own political party, Jatiyo Party, in 1986. JP again consisted of factions coming from BNP, the UPP, and the Muslim League. Following the formation of JP, Ershad organized a parliamentary election in 1986. BNP boycotted this election, but Sheikh Hasina, who became the party president of Awami League in 1981, Awami League decided to participate in that election. Again, predictably, Jatiyo Party won that election, and again, this election was widely perceived as rigged. The Awami League, which initially participated in the 86 parliamentary election, eventually resigned from parliament as a prelude to initiating street demonstration against the regime demanding its resignation. Then we had elections again in 1988, which was boycotted by both the BNP and the Awami League for the 4th parliament. And again, this particular election was regarded as fraudulent and even farcical. Following this fraudulent parliamentary election, political movement against Ershad intensified, and he had to resign in December 1990. A parliamentary election organized by a non-party caretaker government held in February 1991 resulted in a transfer of power from the military to elected political leaders. Now, let us look at party system under electoral democracy from 1991. Up to present. In the 3 decades since the restoration of electoral democracy in 1991, the party system has become much more stable, and partisan identification of voters has also deepened. This period has witnessed organization of regular parliamentary elections and rotation of power between 2 major political parties, the Awami League and the BNP. Similar to other countries, the first past the post electoral system facilitated the emergence of a 2-party dominant system in Bangladesh. Many of the smaller parties, particularly the leftist parties, gradually became marginalized
and incapable of surviving on their own in electoral politics. Even the share of independents in parliament declined over successive elections. TP electoral system also resulted in a wide gap between vote share and seat share of political parties in parliament. Each of the two major parties generally received near equal shares of the popular vote, but it was the disproportionate difference in their seat share in parliament that determined which party would form the government and who would serve in the opposition. Both parties gradually adopted the strategy of forging electoral alliances with smaller parties in order to pull in additional votes which may ensure their majority. As a result, the two-party dominant system evolved into two electoral alliances, which virtually wiped out the possibility of the emergence of a credible third party or an electoral alliance. আর এই যে দুটো পার্টি দুটো অ্যালায়েন্সের আরেকটা কনসিকোয়েন্স যেটা হয়েছে আমাদের 8th এবং 9th পার্লামেন্টে, যেটা আমরা দেখছি যে মেজরিটি যারা জিতছে তারা প্রায় 2/3 নিয়ে পার্লামেন্টে আসছে, এবং এরকম মেজরিটি পেলে একটা মেজরিটারিয়ান একটা টেন্ডেন্সি হয়ে যায় যে যখন 2/3 যে কোনো একটা অ্যামেন্ডমেন্ট পার্লামেন্টে সহজেই পাশ করা যায়। অতএব যারাই মেজরিটি হবে তারা মানে অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে খুব পার্লামেন্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ এ সিরিয়াস ম্যাটার, এবং ওটার জন্য হয়তো বা আরও অনেক মানে শুধু পার্লামেন্টে মেজরিটি আছে সেটা দিয়ে যে আমরা করে ফেললাম সেরকম না, অন্যান্য দেশে এটার আরও অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। অতএব কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম 8th এবং 9th পার্লামেন্ট দুটো অ্যামেন্ডমেন্ট করে ফেলতে পারলো যেখানে অপোজিশনের সঙ্গে সেখানে মত ছিল না, এবং এতে করে আমাদের যে একটা পলিটিক্যাল কনফ্রন্টেশন এবং ডিভিশন সেটা আরও আমাদের বেড়ে গেছে। Since 1991, 7 parliamentary elections have been held in Bangladesh, of which 4, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th were organized by a non-party caretaker government. The two parties, the Awami League and the BNP, rotated in power. One of the features of this যেটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে এই যে যতগুলো ইলেকশন নন পার্টি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আন্ডারে হয়েছে সেখানে সবগুলোতেই কিন্তু যারা ইনকামবেন্ট ছিল তারা হেরে গেছে। আর আমাদের দেশে যত ইলেকশন হয়েছে যেখানে পার্টি ইন পাওয়ারের আন্ডারে হয়েছে সেখানে কিন্তু ইনকামবেন্টরা কখনো হারেনি সেটাতে। The first election organized by NCG in February 1991 was an ad hoc arrangement after the fall of Ershad. The election to the 5th parliament saw both the BNP and the Awami League winning 31% of popular vote, with the former winning 140 seats as opposed to the latter's 88 seats. অতএব সিটের কতই তফাৎ, একই পার্সেন্টেজ ভোট পেয়েও। Following the 5th parliament election, initially there was some bipartisan engagement between the Awami League and the BNP, but this initial engagement gradually eroded after the BNP-led government tried to manipulate a by-election. The Awami League started a campaign to institutionalize a non-party caretaker government system to organize future parliamentary elections. Following a voterless election to the 6th parliament convened by the ruling BNP, which was boycotted by all parties, the Awami League succeeded in forcing the BNP to accept the non-party caretaker government system, which was institutionalized through the 13th Amendment of the Constitution. Election to the 7th parliament was organized under a caretaker government, and this time Awami League with 37% of votes emerged as the single largest party. Prior to the elections for the 8th parliament, the BNP began building an electoral alliance with the Islamist parties. 3 parties, the Jamaat, the Islamic Oikojot, and a faction of the Jatiyo Party joined the alliance, which was titled as the 4-party alliance. The move by the Jamaat-e-Islami from a non-aligned political position, which enabled the party earlier to join the Awami League-led mobilization for a non-party caretaker government, with the BNP had a transformative impact on the electoral fortunes of the alliance. This alliance further hardened the Islamist, rightist versus secularist, leftist political divide in the country. The 8th parliamentary election on October 2001, organized by a non-party caretaker government, again saw a transfer of power. This time the BNP-led
four-party alliance won a two-thirds majority in parliament. The two members of the Jamaat-e-Islami became cabinet ministers. Thus, the Jamaat, which opposed the independence of Bangladesh and was banned in the post-liberation period of the 1970s, could ascend to a share of state power in the four-party alliance government. In the period following 2001 election, we also saw the emergence of several extremist groups such as the JMB, JMJB, Huji, etc. Initially, the government denied their existence, but finally they moved against them, and some of these groups were banned. Witnessing the success of the BNP's electoral alliance strategy, the Awami League also started to look for alliances, and they forged an alliance in 2005 with the leftist parties, and this was now the 14-party Grand Alliance. The election to the 9th Parliament, however, became highly contested as the BNP-led government tried to manipulate the formation of the non-party caretaker government and refused to correct the flawed voters list. The Awami League-led opposition threatened to thwart the elections scheduled for early 2007 and mounted street violence. Finally, the military intervened and installed a civilian non-party caretaker government backed by the military. After a gap of 2 years, the 9th parliamentary election was organized on December 2008 by the military-backed caretaker government. The Awami League-led Grand Alliance was the winner. However, the non-party caretaker government system, under which 3 elections were organized in 1996, 2001, and 2008, was abolished in June 2011 by the 15th Amendment of the Constitution. The amendment followed a Supreme Court judgment which declared the NCG system as unconstitutional. But you should remember that short judgment also said that 2 following elections can be organized under a non-party caretaker government system if the parliament deemed so. And also the parliamentary committee who was looking into this matter, even after the Supreme Court ruling, they suggested the retention of the caretaker system, but they reversed their position after they met the Prime Minister. The BNP-led alliance began a street movement demanding the restoration of the caretaker system and refused to participate in any election under the incumbent Awami League-led government. The government, however, was able to contain the street violence and pushed ahead with the scheduled 10th parliamentary election. And in spite of a highly volatile situation, the government was able to organize the 10th parliamentary election, which was boycotted by the BNP-led forces. In the majority of the parliamentary seats, that is 153, members of parliament belonging to the Awami League-led alliance were elected unopposed. In the remaining 147 seats, contestations took place amid much violence, and which yielded a rather low voter turnout. Following the 10th parliamentary election, the BNP-led opposition has gradually become much more weakened, as it was not present in the parliament and has also failed to mount a successful movement against the government. Bangladesh again appears to be back to a one-party dominant system. At present, there are rumors of division within the BNP regarding their position vis-à-vis participating in the upcoming 11th parliamentary elections, scheduled at the end of 2018 or early 2019. But the party is still holding together. Feuds between individuals and groups are also present within the Awami League for nomination to parliamentary seats for the upcoming elections. But nobody expects any open split in the party so long as Sheikh Hasina is the president. In both the Awami League and the BNP, there will be keen contestations between party members for nomination in almost every constituency for the forthcoming polls. Both parties fear that rebel candidates from within their parties can spoil the chances of the party candidates in the forthcoming elections. The emergence of these rebel candidates reflects weakness and indiscipline in the organizational structure of the parties. Let me now discuss a few key features of parties and party politics in Bangladesh.
All political parties, particularly the major electoral parties, demonstrate certain characteristics. They are organizationally weak, ridden with internal group fights, and dependent on top leadership to hold the party organization. When in power, the ruling party or alliance uses state resources for party building purposes. Over the years, patronage politics has substituted ideology as the main attraction for recruiting supporters. So let us first look at organizational weakness. Though the major electoral parties maintain on paper an elaborate organizational structure at the national and subnational levels, party machinery generally becomes active only around election time. To capture power through the electoral process, the parties often co-opt the dominant local leaders who control the votes or are perceived as electable. In the 1950s and 1960s, the Awami League built up a grassroots presence when it was mobilizing people behind the Bengali nationalist agenda. আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী যদি পড়ি তাহলে আমরা দেখি যে কত কষ্ট করে এই পার্টিটাকে সারা বাংলাদেশে তিনি অর্গানাইজ করেছিলেন। The organizational strength of the party was demonstrated during the historic 1970 election campaign and the non-cooperation movement of March 1971. But during the 9-month-long liberation war, with Bangabandhu being imprisoned in Pakistan, the coherence of the party began weakening. The organization was further weakened during the 15 years of military rule when the party could not operate freely. During this time, two state-sponsored parties, the BNP and the Jatiya Party, emerged, but these parties focused their attention on patronage politics rather than building party organization. After the restoration of electoral democracy in 1991, the Awami League, the BNP and Jatiya Party were preoccupied with the mission of winning elections by using money and muscle power rather than building up the party organization from grassroots to the national level. Both the Awami League and the BNP maintain large number of political workers, but the workers are rarely used to propagate party ideology or programs or monitor the performance of their party representatives when they are elected to power. Instead, workers are mostly used for election campaigns or for agitational street politics or for extracting tolls. Meeting to elect office bearers of various tiers of the party either do not take place or are irregular or are cosmetic events. The council meetings of parties these days are mostly ceremonial events, and no discussion or debates over policies take place during these meetings. This is in contrast to the foundational years of the, for example, Awami League, when council meetings did witness lively and heated debates, including the famous split of the party in 1957 at the Kagmari Council over important issues of national and foreign policy. The second common feature of all political parties is that they are full of various groupings, factionalism. Lack of organizational coherence is underscored by the pervasive group and individual feuds within political parties. Factionalism is, however, not new to Bengal politics. এটা নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, ব্রুমফিল্ড, র্যালফ নিকোলাস, তারা 1930s-এও 20s-এও বাংলা বেঙ্গল পলিটিক্স সবসময় বিভিন্ন দাদা গ্রুপ এগুলাতে সব ডিভাইডেড থাকতো। এবং আমরা যদি দেখি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, এরা সবাই কিন্তু ফর্মড হয়েছে ব্রেকওয়ে ফ্যাকশনস অফ এক্সিস্টিং পার্টি থেকে তারা হয়েছে। তবে এখন তফাৎ যে ছিল সেটা হচ্ছে যে আগে যে সমস্ত ফ্যাকশনাল গ্রুপিংস যখন হচ্ছিল তখন সেখানে আরও কিছু ইডিওলজির একটা রোল হয়তো বা ছিল, কিন্তু এখন আমরা যে গ্রুপ ফাইটগুলো আমরা পার্টির মধ্যে দেখি সেটা আমরা দেখি যে সেগুলা কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে যে এটা হয় কোনো পজিশন নিয়ে কিংবা এটা কোনো স্পয়েলসের ডিভিশনস নিয়ে, সেগুলা নিয়েই হচ্ছে। তবে ইন্টারেস্টিং যেটা যে দলের মধ্যে মারামারি হচ্ছে কিন্তু তারা কিন্তু মানে দে অলওয়েজ সুপ্রিম লিডারের কথা কিন্তু আবার সবাই সেখানে শুনে, এবং সুপ্রিম লিডার ছাড়া এই ফ্যাকশনগুলোকে থামানো যাচ্ছে না।
নারায়ণগঞ্জের রিসেন্ট আমরা ঘটনাগুলি যদি আমরা দেখি নিউজ পেপারে, যেখানে একই দলের মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এবং মেয়র, এবং তাদের মধ্যে তারা দুজনেই আওয়ামী লীগের খুব ডেডিকেটেড কর্মী, কিন্তু কী ধরনের একটা ফ্যাকশনাল ফাইটস আমরা দেখতে পাচ্ছি। Over the years, the group feuds within the parties have continued. তবে আরেকটা যেটা ইন্টারেস্টিং আমাদের, সেটা হচ্ছে আগে আমরা 50s 60s যেটা দেখতাম যে এই ফ্যাকশনাল ফাইট দিয়ে নতুন পার্টি হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রিসেন্ট ইয়ার্সে সিন্স 1991 থেকে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে এই গ্রুপ ফাইটস হচ্ছে, কিন্তু আগে যেটা যে আরেকটা দল করে ফেলা, সেরকম দল আর এরকমভাবে আর গঠিত হচ্ছে না, দলের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। এবং এটা দুটো কারণ থাকতে পারে। একটা হচ্ছে যে আর্টিকেল 70 যেটা আছে, যেটা হলে যে যদি তারা দলের ডিসিপ্লিন ভাঙলে তখন তারা দল থেকে তাদের বেরিয়ে যেতে হবে, সেটা। আরেকটা আমার মনে হয় মোর ইম্পর্টেন্ট যেটা কারণ, সেটা হচ্ছে যে আগের তুলনায় এখন দলের মার্কাটা, ব্র্যান্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইলেকশন জেতার জন্য, এবং যেই জন্য কেউ দল ছেড়ে এখন আরেকটা নতুন দল করে ইলেকশন, যেহেতু ইলেকটোরাল পলিটিক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইলেকশন জেতার জন্য মার্কাটা দরকার, সেই জন্য এখন দলের ভিতরে মারামারি হচ্ছে, কিন্তু দল ভেঙে তৃতীয় আর অন্য দল, যেটা আগে খুব প্রবণতা ছিল, সেটা হচ্ছে না। এছাড়া যেটা আরেকটা আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখছি, সেটা হচ্ছে যে টপ লিডারশিপের উপরে খুব একটা ডিপেন্ডেন্স হয়ে যাচ্ছে। যে আওয়ামী লীগে প্রথম দিকে হয়তো বা আরও অনেক ন্যাশনাল লিডার ছিল, কিন্তু বাই 1970 বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচার এবং পলিটিক্যাল অথরিটি তখন এত বেশি উঁচুতে ছিল যে তখন ক্রমশ পুরো দল তার ক্যারিজমার উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এবং তারপরে সেটা আমরা দেখতে পাই যে আর্লি 70s যে দলের মধ্যে তখন যে প্রেসিডেন্ট কীভাবে হবে সেটা নিয়ে যখন একটা হচ্ছিল, স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু অ্যাডভাইস হিজ পার্টি to separate the party organization from government machinery. এবং আর্লি ফেব্রুয়ারি 72 যখন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি হলো, তখন ওই ডিসিশনটা করাও হয়েছিল যে পার্টি প্রেসিডেন্ট আর গভর্নমেন্টের হেড আলাদা হবে। But the party council, which met in April 72, reversed this earlier decision and requested Bangabandhu to continue as party president, as no successor to him was acceptable to the party. He was also given authority to nominate other office bearers. আর তারপরে 74-এ গিয়ে তারপরে আবার বঙ্গবন্ধু রিকোয়েস্ট করে তখন হি সেপারেটেড দিস, অ্যান্ড কামরুজ্জামান ওয়াজ মেড দ্য পার্টি প্রেসিডেন্ট, but he was permitted to continue as minister. But this separation was short-lived. When Bakshal was created, then Bangabandhu again became the head of the party and head of the government. After Sheikh Hasina became the party president in 81, and then she became prime minister from 1996, 2009 and 2014, পার্টি অর্গানাইজেশন এবং গভর্নমেন্টের হেড অফ গভর্নমেন্ট এই দুটো পোস্ট আর কোনো সেপারেশন কথাই এখন হচ্ছে না। দ্য বিএনপি অ্যান্ড দ্য জাতীয় পার্টি নেভার অ্যাটেম্পটেড টু সেপারেট দ্য অফিসেস অফ দ্য হেড অফ দ্য পার্টি অ্যান্ড হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট। অ্যান্ড দিস টু লিডার্স, both Sheikh Hasina and Khaleda Zia, they have consolidated their hold on the party and they have been in charge for almost more than 3 decades. এরপরে আরেকটা যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক, যেটা নিয়ে অনেক কথা হয়, সেটা আমি আর এখানে ইলাবোরেট কিছু বলতে চাই না, সেটা হচ্ছে ডায়নাস্টিক লিডারশিপ। আমরা জানি যে দুটো বড় দলেই ডায়নাস্টিক লিডাররা আছেন। এখানে যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে এই ডায়নাস্টিক লিডারশিপ, এই প্রবণতাটা কিন্তু আসলে আরও অনেক বেড়েই যাচ্ছে। বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমরা ক্রমশই দেখছি যে পার্টি নমিনেশন খুব সহজেই ফ্যামিলির কাউকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং আওয়ামী লীগে যে 4 শুধুমাত্র যে মেন লিডার তা না, 4 জাতীয় নেতা তাদেরও মানে আমরা যেমন এখানে পরম্পরার কথা বলছিলাম, আচ্ছা মানে টিচারদের 4টা, সেরকম কয়েকটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে আছে যে দাদা ছেলে নাতি পর্যন্ত চলে এসছে, এবং ওইটা কিন্তু ওটা বেড়েই যাচ্ছে। আর সব থেকে হচ্ছে যে আমি যেটা দেখেছি যে ডাইনেস্টিক লিডারশিপটা
মেয়েদের লিডারশিপের ব্যাপারে আরও খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করছে। যে বেশিরভাগ মহিলা যারা পার্লামেন্টে নমিনেটেড হচ্ছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই কিন্তু ফ্যামিলি কানেকশনেই আসতে পারছেন। অতএব ডাইনাস্টিক কোয়েশ্চেনটা দ্যাট বিকামস মোর ইম্পর্ট্যান্ট ফর উইমেন লিডার্স অ্যাজ অপোজ টু মেল লিডার্স। ছেলেরা হয়তো তাও কেউ হয়তো মাস্তানি করে কিংবা অন্যভাবে হয়তো চলে আসতে পারে, কিন্তু আমি বলবো যে মহিলাদের জন্য এটা ফ্যামিলি রুট ছাড়া বিশেষ কোনো পথ নেই। এছাড়াও একটা যেটা কমন ফিচার যেটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পার্টি বিল্ডিং থ্রু স্টেট প্যাট্রোনেজ, যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি, আমরা অনেক লিখেওছি যে মিলিটারিদের শাসন থেকে মানে প্রথম এই স্টেট প্যাট্রোনেজ দিয়ে ক্ষমতায় বসে তারপরে পার্টি বিল্ডিং আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু আনফর্চুনেটলি যে 91-এর পরে যখন আমরা ডেমোক্রেটিক এরাতে গেলাম তখন কিন্তু এই যে প্র্যাকটিস যেটা মানে সামরিক সরকারগুলো আরম্ভ করেছিল সেটাকে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হলো না, বরং এই ইলেক্টেড যারা হয়ে আসলেন তারাও কিন্তু তখন সেই ধারাটাই চালিয়ে গেলেন এবং control of state power became almost an obsession with the parties because the ruling party could use state resources to sustain and expand partisan support. Ruling parties continued to use the civil administration, law enforcement agencies, and intelligence services to promote partisan interest. The reward system controlled by the ruling party included appointment to various institutions, business deals, and contracts, big and small. It also provided impunity for ruling party mastans to extract tolls and break laws while offering access for party faithful to the wide range of public services. The punishment that the ruling party could give to the opposition include threats by the ruling party mastans, court cases on various charges, imprisonment, and even physical harm or elimination. এছাড়া আরেকটা যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা দেখছি ক্রমশ সেটা হচ্ছে গ্রোয়িং ইনফ্লুয়েন্স অফ মানি ইন ইলেকটোরাল পলিটিক্স। এটা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, আমি সেটা নিয়ে বিশেষ বলতে চাই না। যেটা আমরা পরিবর্তন দেখছি যে আগে 60s 70s হয়তো বিজনেসম্যানরা পার্টিতে টাকা দিত, তারপরে তারা সরাসরি নিজেরাই মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট তারা হয়ে যেতে লাগলো। আর এছাড়া যেটা দেখছি যে যারা আবার পলিটিশিয়ান তারাও আবার বিজনেস করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। অতএব আমরা আরেকটা আমার স্টাডি আছে পার্লামেন্টের উপরে, সেখানে আমরা দেখেছি যে 1970s দিকে মেম্বার্স অফ পার্লামেন্টের মধ্যে হয়তো বা 25% মতন ছিল বিজনেসম্যান, আর এখন 50-এর উপরে, যারা 50% উপরে মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট আর বিজনেসম্যান। এখানে আমি বলবো যে ডেটা বা তথ্য পাওয়ার একটা অসুবিধা হচ্ছে যে অনেকে হয়তো বা নিজেদের মানে ব্যাকগ্রাউন্ড তারা লেখেন প্রাইমারি অকুপেশন, এটা তো লিখতে হয়, তারা বলে আমি পলিটিশিয়ান, কিন্তু অনেকে যদি একটা বলেও কিন্তু তারা হয়তো সাইডে আবার তারা আসলে বিজনেসম্যানও বটে। অতএব আসল সংখ্যাটা অনেক বেশি। এছাড়াও আরেকটা যেটা মানে ক্রমশ আলোচিত ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা হচ্ছে ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স, যে রাজনীতির পার্টিগুলোর মধ্যে অনেক ক্রিমিনাল এলিমেন্টস ঢুকে গেছে, যেটা সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে যে মাস্তানস এবং আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে দ্যার ইজ এ নেক্সাস বিটুইন পলিটিশিয়ানস, বিজনেসম্যান, মাস্তানস অ্যান্ড দ্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস which have become embedded in the political system. আবার মানে বারে বারে নারায়ণগঞ্জের উদাহরণ টানতে আমার ভালো লাগছে না, কিন্তু হচ্ছে যে আমরা কয়েক বছর আগে যে নূর হোসেন ফেমাস যে কেসটা আমরা দেখেছি নারায়ণগঞ্জে, এবং সেখানেও আমরা দেখেছি যে এই যে নেক্সাস পলিটিশিয়ান, বিজনেসম্যান, মাস্তান, ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস, তার ভিতরে যে যোগসূত্রটা সেটা। এবং কিছুদিন আগেও যে নারায়ণগঞ্জের যে হকার্স নিয়ে যে সমস্যা হচ্ছিল, এবং সেখানেও উই কুড সি দিস নেক্সাস বিটুইন পলিটিশিয়ানস, মাস্তানস, ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস অ্যান্ড হাউ দ্যাট অপারেটস। এবং এটা শুধু খবর কাগজ খুললে প্রায় প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে অনেক জায়গায় আমরা রাজনীতির এই চরিত্রটা আমরা দেখতে পাই। দ্য ফাইনাল characteristics that I would want to talk about is decline of ideology.
Over the years, the ideological divide between the mainstream parties on economic policies disappeared after the Awami League moved away from its socialist agenda and embraced economic liberalism. The only difference between the Awami League on the one hand and the BNP, Jatiyo Party and the Jamaat on the other centered around the issue of national identity. The Awami League remained formally committed to secularism and pluralism, while the other three have been committed to privileging Muslim identity. But over the years, the Awami League too started making symbolic gestures to Islam. The Awami League's contradictory stand on the issue of secularism became most evident in the 15th Amendment of the Constitution, which restored secularism as a guiding principle of state, but at the same time kept Islam as a state religion. এর পরের যে সেকশন সেটাতে আমি মুভমেন্টস অ্যান্ড ইলেকশন সেটা নিয়ে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই। In Bangladesh, political parties developed through their involvement in political movements as well as through their engagement in electoral politics. In fact, both went hand in hand, one reinforcing the other. In the foundational years, engagement with political movements strengthened the political parties and they increased their support base. But in recent years, the engagement with movement politics has declined and parties have become more interested in electoral politics. This disengagement from various social and political movements had a chilling effect in attracting the support of the people who are yet to develop any partisan identification. যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রথম দিকে যখন এই পার্টিগুলো হচ্ছিল তখন মুভমেন্টে অনেক জড়িত ছিল এবং এটাতে করে অনেক লোককে তারা পার্টির প্রতি অ্যাট্রাক্ট করতে পারছিল। কিন্তু আজকাল যেহেতু পার্টিগুলো অনেক ইলেকটোরাল পলিটিক্সে ঢুকে গেছে, ইডিওলজিটাতে অতটা নেই, সেই জন্য যারা ওদের সাপোর্টার আছে, পার্টিজান সাপোর্টাররা, তারা পার্টির সঙ্গে আছে। কিন্তু যারা এখনও কোনো পার্টিজান আইডেন্টিফিকেশন ডেভেলপ করে নাই, তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট এখন করতে অসুবিধা হচ্ছে, যেহেতু কোনো রকম ইডিওলজি দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করা হচ্ছে না। In his thesis, Razzaq underscored the important role of political parties in nationalist movement. While he recognized the positive role, Razzaq also noted some of the limitations this deep involvement in nationalist movements imposed on political parties. Razzaq observed that the focus on the objective of driving out a foreign colonial power and I'm quoting from him, enabled diverse elements with varying and divergent ideas and ideologies to come together on a common platform. But it also prevented the working out of a common positive program on the basis of which political parties may function. He argued that the absorption in the pursuit of a negative end, that is eliminating foreign control, again I'm quoting from him, affected the structure and organization of parties. For example, it led to centralizing tendencies in the party decision-making process. He cited the Congress Working Committee resolutions in 1920 and again in 1942, vesting all powers in the hands of Mr. Gandhi as examples of such centralizing tendencies. Razzaq argued that it was the educated middle class who initiated the idea of a nation and nationalism in India. And even when others joined the nationalist movement, the same middle class continued to retain the leadership position. He discussed the complementary roles and close relationship between the intelligentsia and political leaders in the nationalist movement in the following way. I quote from him, "The propagation of a nationalism, insofar as it is an idea, is at least in the beginning the exclusive province of the intelligentsia. The nation is discovered and identified not by politicians who may initiate the political movements, but by creative artists who delineate the mind of the nation. The special characteristics of the habits of thought of the intelligentsia are imperceptibly taken over by the politicians and political thinkers when they initiate the political movements." Unquote. These characteristics of political parties in India, which Razzaq highlighted in 1950, their primary role in leading nationalist movements, their platforms bringing together people with divergent ideologies and ideas, and the relationship between the intelligentsia and the politicians
in developing agendas for the movement and party have endured for many decades following the writing of his thesis. For example, if we analyze the evolution of the Awami League from its birth in 1949, we can discern all three above characteristics. From the beginning, the party put a priority on the Bengali nationalist agenda in its platform. এখানটাতে আমি সংক্ষেপে বাংলায় বলি যেহেতু সময় কম, সেটা হচ্ছে আমি এই সেকশনে যেটা আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ যখন 50s-এ আমরা দেখছি তখন অনেক মুভমেন্ট তখন হচ্ছে, সোশ্যাল পলিটিক্যাল মুভমেন্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট হয়েছে। তখন এই সমস্ত মুভমেন্টের এজেন্ডাগুলা তখন পার্টিরা সেগুলা তখন নিয়েছে, এবং এই এজেন্ডাগুলো যখন নিয়ে তারপরে সারা দেশের মধ্যে তারা তখন সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে, এবং এতে করে তারা মুভমেন্টের এজেন্ডাগুলোকেও পপুলারাইজ করেছে এবং পার্টিটাও তখন অনেক পপুলার হয়েছে। যেমন আমরা দেখি যে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টটা ছাত্ররা আরম্ভ করেছে, কিন্তু পরে আওয়ামী লীগ তারা এগুলাকে গ্রহণ করেছে। যেমন অ্যান্টি বেসিক প্রিন্সিপালস কমিটি রিপোর্ট, যেটা রিজিওনাল অটোনমি করেছে 52-তে, সেটাও আবার প্রথমে যে পার্টি এই সমস্ত এজেন্ডাগুলো যারা অন্য পার্টির বাইরের লোকরা হয়তো বা প্রথম প্রোপাগেট করেছে, কিন্তু এটা নিয়ে তারা ছড়িয়েছে। এবং পার্টি তখন অনেক বাইরে থেকেও, যেমন 54 ইলেকশনে চিফ মিনিস্টার ছিল নুরুল আমিন, তার বিরুদ্ধে এক ছাত্রনেতা খালেক নওয়াজকে তখন তারা দাঁড় করিয়েছে। তারা তখন এভাবে পার্টিকে তখন মবিলাইজ করেছে। Academics, student leaders, cultural activists, civil society leaders and political leaders all worked together to move forward the Bengali nationalist agenda in the 1950s. তারপরে আমরা যদি 60s-এর দিকেও যাই, তখনও অনেক রকমের মুভমেন্ট তখন অনেকে করছিল। ছাত্রদের মুভমেন্ট 62-63-তে হয়েছে। তারপরে আমরা দেখছি যে ওই রবীন্দ্রসঙ্গীত এগুলো নিয়ে কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট তারাও তখন আন্দোলন করছে, এবং আওয়ামী লীগ আবার এই সমস্ত মুভমেন্টের মধ্যেও তখন তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে। দিস ইনভলভমেন্ট উইথ লাইক মাইন্ডেড গ্রুপস ব্রডেন দ্য আওয়ামী লীগ সাপোর্ট বেস। The Awami League, under the leadership of Bangabandhu, was also initiated its own political movement by launching the famous 6 Points Move program in 1966. সেটা একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট, কিন্তু এই 6 Points মুভমেন্টটাও আমরা যদি দেখি, সেটাও হচ্ছে যে তার আগে যে অনেক ইকোনমিস্টরা যখন টু ইকোনমি থিসিস নিয়ে তারা এগুলা অনেক আলোচনা করছিল এবং তারা পপুলার করেছিল। অতএব অনেকগুলো আইডিয়াস বাইরে যারা অনেক সময় অনেকে পপুলারাইজ করছে, পার্টি সেগুলাকে তখন গ্রহণ করেছে এবং করে তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্টি মবিলাইজ করতে পেরেছে এবং তারা সাকসেসফুলও হয়েছে। 6 Points মুভমেন্টের এবং প্রথমবারের মতন তখন যে একটা ছোট আরবান বেস থেকে তখন আরও ওয়ার্কার বেসড তখন তারা হতে পেরেছিল। এবং তারপরে আমরা যখন 69-এর ছাত্র মুভমেন্টে যখন আমরা দেখছি, তখন যেটা দেখছি যে সেই মুভমেন্টটাতে তখন আরও আরেকটা নতুন একটা লেভেলে কোয়ালিটেটিভ একটা চেঞ্জ আমরা দেখছি। এবং আওয়ামী লীগ তখন ওই যে 11 পয়েন্টস যে ছাত্রদের যে ডিমান্ড, সেটা যখন তারা নিয়ে নিল, তখন ফর দ্য পার্টির প্ল্যাটফর্মও তখন 6 পয়েন্টস থেকে ওই সোশ্যালিজম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দেন কেম টু দ্য পার্টি প্ল্যাটফর্ম। The election campaign of 70, initiated in the wake of the downfall of Ayub regime, took the form of a massive nationalist movement. এবং এই যে মুভমেন্ট পলিটিক্স করে যখন পার্টিরও নট অনলি স্ট্রেংথেন হয়েছে, যেহেতু আগেই বলেছি মুভমেন্ট পলিটিক্স এবং ইলেকশন পলিটিক্সের তখন সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এবং 1970-র যে ইলেকশনে আওয়ামী লীগ যে একটা ম্যাসিভ মানে ভিক্টরি পেয়েছে, তার পিছনে ছিল এই যে ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের জন্য যে মোবিলাইজেশন হয়েছে সেটাতে। এবং while Bangabandhu's charisma was a critical element in this mobilization, the Awami League's election manifesto, backed by the organizational strength of the party and outreach of the party, also played a significant role in mobilizing people. The massive scope of the political mobilization was evident in March 71, when Bangabandhu could demonstrate through the historic non-cooperation movement the full support of the entire nation, including officials
সার্ভিং দ্য পাকিস্তান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর। এই যে 71-এর যুদ্ধ এবং 71-এর মার্চে যে এই যে দারুণ যে একটা মোবিলাইজেশন, যাতে করে স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই সবাই বঙ্গবন্ধুর নন কোঅপারেশনের ডাক দিয়ে তার প্রতি যে অ্যালিজিয়েন্স দিয়েছিল, এটা ওই ধরনের একটা ম্যাসিভ মুভমেন্ট না হলে সেটা হতো না। এবং ওই ধরনের মোবিলাইজেশনের জন্যেই যে আমাদের পাকিস্তানি জেনোসাইড আরম্ভ হওয়া মাত্র যে স্পন্টেনিয়াস যে লোকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং 9 month লং লিবারেশন মুভমেন্ট যেটা সাস্টেন হয়েছে ওই মোবিলাইজেশনের জন্যই। But this high level of people's mobilization as an instrument of political struggle, which was attained in the period 69-71, was never again realized in the subsequent history of Bangladesh. বাংলাদেশের হওয়ার আগের যে এই 2 বছরে যে ধরনের ন্যাশনাল মোবিলাইজেশন পার্টিটা করতে পেরেছিল ন্যাশনালিস্ট স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে, বাংলাদেশের হওয়ার পরে কিন্তু আর ওই ধরনের একটা ম্যাসিভ মোবিলাইজেশন আর কখনো হয়নি। যে ফার্স্ট মোবিলাইজেশন যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে প্রো ডেমোক্রেসি মুভমেন্ট ইন দ্য 1980s মিলিটারি রুলের এগেনস্টে। কিন্তু সেই মোবিলাইজেশনটা বেশিরভাগ আরবান সেন্টারে ছিল, বেশিরভাগ পার্টির লোকরাই করছিল। দ্য লাস্ট পয়েন্ট তখন এটা দেশের মানে আমরা তখন দেখেছি অন্যান্য এলিমেন্টস অফ সিভিল সোসাইটি এবং সাম সেগমেন্টস অফ দ্য ব্যুরোক্রেসি তখন এই মুভমেন্টে তখন তারা মানে ঢুকেছে। এবং এরপরেরও যেটা আরেকটা বড় মুভমেন্ট যেটা হয়েছিল 94-96-এ, যেটা আওয়ামী লীগ লিড করছিল নন পার্টি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টে, সেখানেও আমরা যেটা দেখেছি সেটাও তো হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি দিস ওয়াজ লিমিটেড টু পার্টি অ্যাক্টিভিস্ট এবং ওই 96-এর ভোটারলেস ইলেকশনের পরেই মোবিলাইজেশনটা তখন আরও তখন অন্যান্য সিভিল সোসাইটি এবং সিভিল ব্যুরোক্রেসি তারা তখন এখানে জয়েন করেছে। 1996-এর পর থেকে আর আমরা ওই ধরনের একটা মোবিলাইজেশন আমরা দেখিনি। এর মধ্যে এপিসোডস অফ স্ট্রিট অ্যাকশন বাই পার্টি কাড্রেস ডিউরিং দ্য রেসপেক্টিভ টেনিয়ার্স অফ দ্য আওয়ামী লীগ, BNP and the Awami League could never draw in the spontaneous participation of the ordinary members of the party. As a result, these movements had limited impact on threatening the stability of the incumbent regime. For example, the BNP Jamaat's movements before and after the 2014 parliamentary elections failed to galvanize ordinary citizens beyond party activists and hence could be suppressed. অর্থাৎ মুভমেন্টের আমরা একটা পরিবর্তন সেইভাবে দেখতে পাচ্ছি যে আগে 60s এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের পর্যন্ত যেমন সাধারণ লোক স্পন্টেনিয়াসলি অনেক মুভমেন্টে এসছে, ক্রমশ আমরা দেখছি যে পার্টি অ্যাক্টিভিস্ট ছাড়া সাধারণ লোক খুব আসছে না, সে মানে ওরকম স্পন্টেনিয়াসলি। এছাড়া আরেকটা যেটা আমরা দেখছি সে পরিবর্তন 1991-এর পর থেকে, যে এর আগে যেমন আমি বলেছি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট কিংবা অন্যান্য কালচারাল অ্যাক্টিভিস্টের মুভমেন্ট, তারা হয়তো কিছু মুভমেন্ট করছে, তাদের এজেন্ডাগুলো মেইন স্ট্রিম পার্টিসগুলো নিয়ে নিচ্ছে এবং তারা সেটা পপুলারাইজ করছে। 1991-এর পর থেকে যেমন কিছু কিছু এরকম মুভমেন্ট হয়েছে, ফুলবাড়িয়ার মুভমেন্ট হয়েছে, যে রামফল নিয়ে মুভমেন্ট হচ্ছে, কিন্তু মেজর পলিটিক্যাল ইলেকটোরাল পার্টিসগুলা কিন্তু এই এজেন্ডাগুলোকে ওরকমভাবে কোনো পপুলারাইজ করছে না কিংবা সাপোর্ট দিচ্ছে না। এটা মেনলি কিছু লেফটিস্ট পার্টিস হয়তো বা সেটার পিছনে আছে। অতএব সেটা আমরা আরেকটা বড় মানে পরিবর্তন দেখছি। তারপরে আরেকটা যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে এরকম যে in recent years we have witnessed some tension in the relationship between civil society and political parties. Prior to the scheduled election to the 9th Parliament, several civil society organizations began a campaign for political and governance reforms and urged parties to nominate honest and competent candidates for election. Many of the proposals of the civil society campaign were adopted by the Awami League-led Grand Alliance in its election manifesto, including its Vision 2021. But following the election, the government began demonstrating intolerance towards civil society actors demanding political and governance reforms. যে জিনিসটা আগে আমি বলছিলাম যে আমাদের দেশে আগে সিভিল সোসাইটি এবং পলিটিক্যাল সোসাইটি অনেক মুভমেন্টে এবং ইলেকশনে
মানে একসঙ্গে কাজ করেছে, কিন্তু এখন রিসেন্টলি আমরা একটা টেনশন আমরা এই দুটোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। In the last few years, we witnessed two massive movements initiated by civil society. In February 2013, we saw the Shahbag movement, which was soon followed by the Islamist mobilization known as the Hifazat-e-Islam. The two main political parties soon took positions behind the two mobilizations, the Awami League behind Shahbag and BNP behind Hifazat. However, after an initial period of support for Shahbag, the opposition to the Hifazat, the Awami League's position has evolved into dealing with both movements in a less categorical way. আমি এখন এই সেকশনটা মুভমেন্ট এবং ইলেকশন পলিটিক্সটা আমি একটু সংক্ষেপে যেটা শেষ করে দিই, সেটা হচ্ছে এই যে মুভমেন্ট পলিটিক্সের বেশ কিছু পজিটিভ দিক আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিসগুলো পেয়েছে। যেটা আমি আগে বলেছি যে মুভমেন্ট পলিটিক্স যখন হয়েছে তখন কিছু ইডিওলজি কিংবা কিছু পলিসি এজেন্ডাস পার্টিগুলার প্ল্যাটফর্মে এসছে, পার্টিগুলা লোকজনের কাছে যেতে পেরেছে এবং তারা অনেক লার্জ স্কেল সাপোর্টও বিভিন্ন ক্লাসেস এবং গ্রুপস থেকে পেয়েছে। কিন্তু এই মুভমেন্ট পলিটিক্সের থেকে আবার কিছু কিছু আমাদের পার্টি সিস্টেমে একটু নেগেটিভ ট্রেন্ডও আছে, যেটা প্রফেসর রাজ্জাক তার থিসিসে কিছুটা হিন্ট করেছিলেন। উনি যেটা বলেছিলেন যে মুভমেন্টে বেশি থাকলে পার্টিগুলা তাদের পলিসি ডেভেলপমেন্ট, পলিসি এজেন্ডার দিকেও এবং পলিসি ডিবেটে অতটা যাবে না, কারণ মুভমেন্টে হলে একটা ইস্যু নিয়ে একটু ফোকাসডভাবে তখন থাকতে হয়। এবং আমরা দেখছি যে আমাদের এই যে ট্র্যাডিশন পার্টিগুলো সারাক্ষণ মুভমেন্ট করছে, তাতে করে পার্টির যে অন্যান্য ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসির পার্টিগুলোতে যেমন অনেক রিফাইনডভাবে পলিসি পেপার করা হয় এবং পলিসি ডিবেট হয়, সেটা ওই ট্র্যাডিশনটা আমাদের আসলে গ্রো করে নাই। আরও যেটা হচ্ছে যে আমরা মুভমেন্ট পলিটিক্স মানে হচ্ছে রাস্তায় স্ট্রিট পলিটিক্স, এবং সেখান থেকে অনেকগুলো জিনিস আমাদের রাজনীতিতে মানে ঢুকে গেছে টু দ্য এক্সটেন্ট যে যখন অপোজিশন পার্লামেন্টে বসবারও একটা সুযোগ পায়, তখন তারা পার্লামেন্টে না বসে তারা ওই স্ট্রিট পলিটিক্স করতে তারা মানে পছন্দ করে। এবং ইলেকশন শিডিউল পার্লামেন্টারি ইলেকশনের আগেই বেশ অনেক আগেই তখন তারা একবার বলতে থাকে যে আমরা রাস্তার আন্দোলন করে সরকার ফেলে দেবো, যদিও সেটা কখনোই হয় না এখন পর্যন্ত। Let me then conclude with the section on political parties and democracy. এবং এখানে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কী, এখানে I will start with Professor Razzaq's set of views. Razzaq's views of contestation between political parties in a democracy were probably shaped by what he observed in the parliamentary democracy of the United Kingdom. The contestation between parties should be what he termed as quote and unquote amicable bickerings. He argued that the differences between the parties cannot be so wide, and again I quote from him, that men will stake their all to uphold their views. কিন্তু আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের আফটার দ্য লং ন্যাশনালিস্ট স্ট্রাগল ফর গেইনিং ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম পাকিস্তান, হুইচ ওয়াজ অলসো এ স্ট্রাগল ফর এস্টাবলিশিং ডেমোক্রেসি, it was expected that Bangladesh should follow a democratic path. But within 4 years of independence, the country fell under military rule, which continued for 15 years. তারপরেও আবার প্রো ডেমোক্রেসি মুভমেন্টের হয়ে আবার এরশাদের যখন পতন হলো, তারপরেও আমরা ভেবেছিলাম যে ডেমোক্রেসি উড বি ইনস্টিটিউশনালাইজড, এবং যখন আমরা মনে হচ্ছিল ইনিশিয়ালি যে টু পার্টি সিস্টেম যখন বাংলাদেশে হচ্ছে এবং পাওয়ার ইজ রোটেটিং বিটুইন দ্য টু পার্টিস, যে হয়তো বা ইউনাইটেড কিংডমে যেরকমভাবে টু পার্টি সিস্টেম হয় একটা বেশ সিভিলাইজডভাবে আমাদেরও দেশের পার্টি সিস্টেম এভাবেই হয়তো হবে। However, the ideal Razzaq hoped for, that the differences between the two parties would be manifested through amicable bickerings, never materialized. Mainstream electoral parties became preoccupied with the mission of capturing state power at any cost, staking their all. The politicians were staking their all not so much to uphold their views, but to protect their political future and even life in a winner-takes-all political system. After 1991,
when elections became the only game in town, the party elected to power began to monopolize all state patronage and started demonstrating intolerance towards the opposition, adopting various repressive measures. In its turn, the party in opposition began to use the instruments of movement politics, which had been popularized by the parties in their struggle against military rule in the 1980s. The opposition began to express itself through repeated calls for hartals, oborods, and other forms of street protests. The intense competition between the two major parties for political supremacy created and perpetuated a culture of confrontation which contributed to pervasive violence, leaving the country mired in an atmosphere of perpetual political crisis. এছাড়াও আরেকটা ইস্যু নিয়ে আমাদের দেশে অনেক আলোচনা হয়, সেটা হচ্ছে পার্টির ভিতরের ডেমোক্রেসি, ইন্ট্রা পার্টিগুলা নিজেদের মধ্যে ডেমোক্রেসি মানে অপারেট করে কিনা। এবং এটা নিয়ে আমার এই যে বইটা আমি দেখালাম, সেটাতে পুরো বইটারই আসলে ফোকাসড অন ডিসকাশন, যে আসলে পার্টিগুলার ভিতরে কতটা ডেমোক্রেসি ফাংশন করছে। এবং এখানে আমি 6টা ক্রাইটেরিয়া, ইন্ডিকেটর আমি ব্যবহার করেছি। তার মধ্যে 3টা প্রায় বেশিরভাগ স্টাডিতেই দেখানো হয়। একটা হচ্ছে লিডারশিপ কীভাবে সিলেক্টেড হচ্ছে, ক্যান্ডিডেটদের কীভাবে নমিনেটেড হচ্ছে, পলিসি সেটিং মানে পলিসি নিয়ে ডিবেট হচ্ছে কি না। এছাড়া আমি নিজে আরও 3টা ক্রাইটেরিয়া আমি ব্যবহার করেছি। একটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন অ্যান্ড পার্টি ফান্ডিং, পার্টির ফান্ডিংগুলো কীভাবে আসছে, এবং পার্টির ভিতরে লিডারশিপের মধ্যে সোশ্যাল ডাইভার্সিটি আছে কিনা, সব রকমের লোক দেশের পার্টি লিডারশিপে রিপ্রেজেন্টেড কিনা, এবং পার্টির ভিতরের যে ভায়োলেন্স সেটা। সেখানে আমি ফাইন্ডিংসগুলো আমি খুব সংক্ষেপে আমি বলছি যে লিডারশিপ সিলেকশনে আমরা যেটা দেখেছি, যে যদিও পার্টির কনস্টিটিউশনে বলা হচ্ছে যে লিডারশিপ ভেরিয়াস পজিশনে ইলেক্টেড হবে, কিন্তু আসলে সেটা হচ্ছে না। এবং আগে যা বলা হয়েছে যে দুটো পার্টির যে হেডস অফ দিস টু পার্টিস, তারা প্রায় 30 বছরের উপরে একদম আনঅপোজডভাবে তারা প্রত্যেক কাউন্সিলে তারা ইলেক্টেড হয়ে আসছেন। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে পার্টির নাম্বার 2 পজিশনের জন্য সবসময় কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু সেটাও কিন্তু কখনো কোনো ইলেকশনের মারফত হচ্ছে না। সেটাও ওই যা গ্রুপ যা কন্টেস্টেশন আছে সেটা পরে আগে এমনি পিছন থেকে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, এবং পার্টি প্রেসিডেন্টের কাকে পছন্দ করছেন দ্যাট বিকামস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন এখানে। ক্যান্ডিডেট নমিনেশনে আমি আমার স্টাডিতে আমরা 2টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা সার্ভে করেছিলাম 2008-এর ইলেকশনের আগে, এবং সেখানে আমরা দেখছি যে আওয়ামী লীগের হ্যাজ বেটার পারফরমেন্স। ইনফ্যাক্ট অব অল দ্য পার্টিস আওয়ামী লীগ পারফরমেন্স ইজ বেটার। এবং সেখানে আমরা দেখছি যে কিছু কিছু কেসে গ্রাসরুটস থেকে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট এসেছে নমিনেশন, আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত সে তাদেরই দিয়েছে, কিন্তু বিএনপিতে কোনো গ্রাসরুটস থেকে কেউ নমিনেশনে আসেনি। তারপরে থার্ড যেটা ছিল পলিসি সেটিং, সেখানে আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম যে পলিসির কোনো ডিবেট আছে কিনা। এখানেও যখন আমি ইন্টারভিউ করছিলাম পার্টির লোকদের, ইন্টারেস্টিং মানে ডিফারেন্স। পার্টির যারা খুব পার্টি ফেথফুলস তারা অনেকে আমাকে বলেছেন যে না না, আমাদের পার্টির মধ্যে অনেক ডিবেট হয়, আমাদের প্রেসিডিয়ামে, ন্যাশনাল এনএসসিতে অনেক ডিবেট হয় এরভাবে। আবার পার্টিরই অন্য লোক বলে যে না না, ওরকম কিছু ডিবেট হয় না, সবাই লিডারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং লিডার যেভাবে বলবে আমরা সেভাবেই কথা বলি। তা এখন আমি তখন পার্টির অনেককে বলছিলাম যে ঠিক আছে, আপনি আমাকে একটা উদাহরণ যদি দিতে পারেন, যে 1-2টা কেস বলেন। আমি তো গবেষণা করছি, লিখছি, আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে যদি 2-1টা কেস বলতে পারেন যে এইখানে লিডারের পজিশনটা ছিল একরকম, আর তারপরে আপনারা ডিসকাশন করে ডিবেট করে লিডারের পজিশনটা চেঞ্জ করতে পেরেছেন। এরকম এক্সাম্পল যদি দেন তাহলে আমি আমার এই বইটাতে লিখব। কারণ হচ্ছে যে এটা দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে পলিসি ডিসিশনটা কীরকম। কিন্তু তারা তখন বলে হ্যাঁ দেবো, আচ্ছা কেউ আমাকে দেন নাই। তো এখনও আমি বলি যে এই সব ব্যাপারে আমাদের দেশে সবাই রাজনীতি নিয়ে কথা বলে, কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে কোনো তথ্য উপাত্ত দিয়ে যে একটা ভালো গবেষণা করা দরকার সেটা এখনও হচ্ছে না। তারা আমাকে দেন নাই, কিন্তু
অনেকে আছে তারা হয়তো আমাকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু প্রত্যেক দলের হয়তো বা তাদের বিশ্বস্ত কিছু হয়তো গবেষক থাকতেও পারে। তো তখন তাদেরকে যদি তারা এই সমস্ত তথ্য উপাত্তগুলো দিতেন এবং তারা যদি লিখে দেখাতে পারতো যে হ্যাঁ এই সব জিনিসগুলোতে আসলে তারা ডিবেট করে পার্টির যে নেতা মানে সুপ্রিম লিডার তাদের মত, তাহলেও আমি বলবো যে আমরা এগুলো ক্লাসরুমে পড়াতে পারতাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু এই ডিসিশন মেকিং, এটা প্রসেস, এগুলো পড়ানো হয়, কিন্তু এগুলোর জন্য কেস স্টাডিজ থাকতে হবে। তো কিন্তু এই আমি তো বলছি যে এই ধরনের আমি কেস আমি পাচ্ছিলাম না। তো তারপরে আমি আমার বইতে দুটো এক্সাম্পল আমি দিয়েছিলাম যেখানে আমি দেখিয়েছি যে পার্টির নেতা কীরকম মানে পাওয়ারফুল হতে পারেন ডিসিশন মেকিংয়ে। একটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে যে নন পার্টি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সিস্টেমে সেই ফাইনাল ডিসিশনটা কেমন করে হলো, যেটা আমি আগেই বলেছি যে পার্লামেন্টারি কমিটি এক রকমের মত ছিল, কিন্তু তারপরে তারা পাল্টে দিলেন। আর বিএনপিতে হচ্ছে যে বিএনপির চেয়ারপারসন যখন তার জেলে যাওয়ার সময় জেল থেকে মানে তার কোর্টে কনভিকশন হয়ে তারপরে কোর্ট থেকে জেলে যাওয়ার সময় পথে উনি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি, সেখানে মান্নান ভূঁইয়া, তখন ডিসমিস করে দিলেন। তো এখন এইরকমই যদি পার্টির মানে অবস্থা হয় ডিসিশন মেকিং, যে কোনো একটা প্রসিডিয়ার থাকবে না, কোনো উইদাউট প্রসিডিয়ার মানে এরকমভাবে পার্টির নাম্বার 2 ডিসমিসড হয়ে যেতে পারেন। তো যাই হোক, আমি বলবো যে এটা এবং আরও অনেক ব্যাপারে আমি যেটা বলতে চাই যে আসলে পলিটিক্যাল সায়েন্স রাজনীতি নিয়ে শুধু মানে ভাষা সবাই এক কথা না বলে যদি ভালো গবেষণা তথ্যপাত্র আমরা পেতে পারতাম, তাহলে আমি বলবো যে আমাদের দেশের আলোচনাটাও আসলে আরও অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ হতো, যেটা হয় না। এরপরে যে আরও দুটো তিনটা আমি দেখিয়েছি রিপ্রেজেন্টেশন অফ সোশ্যাল ডাইভার্সিটিতে, সেখানে আমি দেখাচ্ছি যে আমরা দেখেছি যে আরপিওতে গাইডলাইন্সে ছিল যে মেয়েদের সংখ্যা 33% হতে হবে, সেটা মানে হয়নি। এখানেও আওয়ামী লীগের পারফরমেন্স হচ্ছে বেটার। রিলিজিয়াস মাইনরিটিসদেরও কোনো প্রেজেন্স নাই। ক্যাম্পেইন এবং পার্টি ফান্ডিংয়ে আরপিওর গাইডলাইন্সে যা ছিল কিন্তু সেটা তো অনেক কম এবং আসলে অনেক বেশি ফান্ডস দরকার হয় এবং এটা একেবারে ট্রান্সপারেন্ট কিছু নয়। আর এছাড়াও পার্টির ভিতরে যে আমার বইতে আছে অনেক ডেটা আছে যে পার্টির ভিতরে কীরকম ভায়োলেন্স হচ্ছে, এবং সেখানে আমরা যেটা ইন্টারেস্টিং দেখেছি যে ক্রমশ দুইটা পার্টির মধ্যে যত না ভায়োলেন্স হচ্ছে, পার্টির ভিতরে অন্তর্দলীয় কোন্দল বেশি হচ্ছে। এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যখন যে পার্টি পাওয়ারে থাকে তখন তাদের মধ্যেই মানে কোন্দলটা তখন বেশি হচ্ছে, পার্টি ইন্ডিউস ভায়োলেন্স। সেটা থেকে আমরা একটাই কনক্লুশন করতে পারি যে এই সমস্ত পার্টির ভিতরের যে কোন্দল সেটা হচ্ছে ইজ কজড বাই কন্টেস্টেশন ওভার গ্র্যাবিং অফ বিজনেস কন্ট্যাক্টস অর প্যাট্রোনেজ ডিলস। এখন আমি লেট মি জাস্ট রিড আউট দ্য কনক্লুশন। সেটা হচ্ছে আমি পড়ে শোনাচ্ছি আবার। I have drawn upon Abdur Razzaq's seminal but largely unread work on political parties as a point of departure for my presentation. Razzaq's perspective on political parties originated in a different age, divided from us not just by time but by an altogether different culture of politics. Razzaq's own liberal sensibilities were informed by a world view influenced by the Westminster tradition of politics and the presumption that this would be reproduced and refined in the post-colonial polity of India. His own subsequent engagement with politics as an advisor to some of the Bengali leaders engaged in the struggle for democracy in the 1950s indicated that his earlier political expectations remained unrealized. The Pakistani state that inherited power in 1947 had little faith in democracy and believed that power must be concentrated in the hands of a small elite who would not face a free and fair election. Razzaq and many of us projected our expectations of a liberal democratic order in a post-liberation Bangladesh. What we could not anticipate was the short lifespan of the post-1971 democratic order. After all, aspirations for democracy had been the driving force behind a quarter century of our political struggle against the Pakistani rulers. Razzaq lived to see the return of electoral democracy in Bangladesh in 1991, but he did not live long enough to witness the tensions
and contradictions which have continued to disturb the working of our democracy in the following decades. My presentation has attempted to track and interpret this departure from our expectations for the working of the democratic order in Bangladesh. The evolution of political parties using the instrument of political mobilization, inspired by their clearly defined political objectives, could not survive beyond the historical movement led by Bangabandhu for an independent Bangladesh. The political parties which have emerged as heirs to this movement have progressively deviated from the ideologically purposeful politics which inspired the liberation movement toward a more materialistic conception of society, both based on an unrelenting struggle for capturing and perpetuating state-exclusive power. Here I suggest that a democratic process driven by the political parties without strong ideological moorings, more engaged in capturing the spoils of office, tend to be less inclined to practice democracy within their own organization or to strengthen democratic institutions and values. Within such a political order, which has continued to the winner-takes-all culture of today, intolerance underwritten by violence has come to define the relationship between parties. In such a world, Razzaq's conception of an order built on amicable bickerings between political parties, committed to a system of public reasoning to resolve political differences, remains a remote prospect. Within such a polity, the workings of a democratic order where power can peacefully change hands, where the rule of law can be relied upon to tame violence and elected representatives can be made responsive to the concerns of the electorate, remains no less aspirational today than it was when Razzaq completed his thesis nearly 7 decades ago. The above conclusions of democracy and the role of political parties, which I have spelled out, will be exposed to empirical evidence and verification over the course of the next year or so. We will be able to observe for ourselves whether the forthcoming elections will be genuinely free, fair, and competitive, conducted with a minimal resort to violence and without excessive dependence on the power of money. Such possibilities will be influenced by the processes through which party candidates are selected and the quality and credibility of the contestants emerging out of this process. The post-election phase will be no less important. The winning party will need to demonstrate grace in victory, providing space to the opposition to discharge their designated political role without threats of violence or of persecution. In turn, the defeated parties need to accept the outcome of the elections, be willing to participate in the parliament, and remain committed to play the role of the official opposition. The media and civil society need to be permitted to freely express their views without exposure to intimidation. The rule of law needs to be applied to all on equitable terms without fear or favor. As inheritors of a noble legacy of struggle for democracy, which has cost countless lives, we must continue to hope that Razzaq's and our own vision of a democratic polity will finally be realized in our land. Thank you very much. After this outstanding scholarly presentation, I do not propose to, in fact, inflict yet another address on you. This is a subject in which Professor Jahan has worked all her life. Her masterly Harvard PhD thesis on Pakistan failure of national integration was in fact written when she was completing a thesis before the emergence of Bangladesh. It was published just after the liberation of Bangladesh, but as a graduate student, she could in fact foresee the processes which were at work. So her subsequent work has always been guided by a degree of both understanding processes and ideas and then applying them to historical experience, and you have seen a byproduct of this today in her presentation before you. Obviously,
this work itself is related to other work that she has done, and I hope you will have an opportunity to look at it. In fact, to see all you students present over here must be more encouraging to her as a former teacher and, in fact, as a continuing teacher than, in fact, as she said, participation in any number of seminars with people of our age group. The discussions that have been presented before you on the state of democracy in political parties is, of course, a living issue in Bangladesh. It is not something which is just a matter of academics. And how, in fact, our political processes play out will depend greatly on the consciousness of a generation who are sitting here and who are around the country. The big issue that you have to really recognize, and as she points out over here, is the level of consciousness and mobilization around a body of ideas and a political mission which guided the liberation movement and created the foundations of independent Bangladesh. The essential message which she gave about movement politics was the fact that movements at the end of the day cannot just be confined to urban elites built around ideas, but actually must reach out to ordinary people and must be able to mobilize them in their hundreds of thousands. Bangabandhu's political assumption always was that sooner or later we were going to come into a military confrontation with the Pakistan army, however much he may have attempted to move towards a peaceful resolution. And at that moment of confrontation, it would require not just a narrow group of people, but the entire nation must be able to, in fact, rise up and participate in that struggle. And it was only when that particular level of action came together and was expressed in the month of March that we really became an independent nation, and more important, when genocide was started by the Pakistan army, we were in a position en masse to, in fact, actually resist this. The message which came from Professor Jahan's presentation was that that level of mobilization has never been attained again, largely because we have moved away from ideological and mission-based policy agendas and the corresponding weakness of party organizations, which, however much you may put in money and resources, has to be held together by ideas which in fact act as the cement for collective action between people. And these factors have all been manifested then in the weakening of party organizations and the impact this has had on the quality of democracy as it has developed over here. I will simply conclude by echoing what Professor Jahan has said, that at the end of the day, we are all part of a historic tradition. The Bangladesh emerged out of a struggle for democracy, when the realization of a democratic process was found to be impossible within the framework of the Pakistani state. We broke those bonds and we entered into a liberation struggle for an independent state. So at no stage should it be said that anything less than a full functioning democracy would be in fact acceptable or would in fact actually be a recognition of the inheritance which in fact really created Bangladesh and which sustained the liberation struggle. So our hope would be that this was not a political address, this was an academic address which is designed to make you understand these processes. And it is hoped that you as students, as researchers, will in fact make a great deal more effort to investigate many of the questions which were raised by Professor Jahan in her presentation. But then beyond
just being students and researchers and academics. You are also conscious traditions. You are also conscious citizens and heirs to a very noble historic tradition. And it is up to you in your generation to, in fact, sustain the democratic process and to, in fact, ensure that with each successive passing of time, the quality of democracy, its deepening and its widening is strengthened so that this becomes something which is ingrained into the value systems of all people assembled over here and throughout the country. Thank you again, Professor Jahan. Thank you again, Razzaq Foundation, for your presentation. And thank you, all of you, for coming over here, because as we have all observed, there is nothing more encouraging than to see an overflowing room full of young people who are wanting to learn and to, in fact, get inspired by ideas.